tutorial video. So for today's video, we will discuss hyperbola. So the parts of hyperbola and then how to graph hyperbola. So again, when we say hyperbola, hyperbola is a set of all points in a plane such that the difference of the distances of each point of the set from the two fixed points is constant. So the fixed points are called foci or foci. So again, si hyperbola, same with ellipse and circle, we have two types of hyperbola. We have the horizontal hyperbola and then we have the vertical hyperbola. So kung makikita nyo dito, we have, itong nasa left side natin, we have the horizontal hyperbola and then we have the vertical hyperbola. So, ito kasi yung ating hyperbola class. So, ayang line na yan. Ito color blue. So, that is the hyperbola. Kaya siya naging horizontal hyperbola. Of course, nasa x-axis naglalay yung vertices. Itong dalawa. Ng ating hyperbola. And then, the vertical hyperbola, kung titingnan naman natin dito, so, nasa y-axis, nasa vertical line, naglalay yung ating hyperbola. Ito yung ating vertices. So, naglalay siya kay y-axis. Kaya siya ay vertical hyperbola. And then, before we proceed sa graphing, of course, kailangan alam muna natin yung parts ni hyperbola. So, we have, for the parts of hyperbola, ayan. So, for example, I have here a horizontal hyperbola. So, of course, we have the center. So, dito sa ating sample, si center, of course, yung nasa gitna ng dalawang, itong dalawang line na to, which is, ito yung ating hyperbola. So, we have the vertices, and then this one is the center. So, kung makikita natin dito, the center is at origin, or the center is 0, 0. And then, another is, we have vertices, or vertex. So, this one and this one is, are the vertices of the hyperbola. And then we have the conjugate axis and then the transverse axis. Again, si conjugate axis at transverse axis, parang si ellipse, nagbabago si major axis and si minor axis. Dito naman kay hyperbola, we have two axes. We have the transverse and then we have the conjugate. Si transverse axis, siya yung line kung saan naglalay yung vertices. So, since yung vertices ng hyperbola ay naglalay sa x-axis, so that is the transverse axis. While yung y naman natin, y-axis, siya naman si conjugate axis. So, for example, ang given natin ay vertical hyperbola. Of course, magpapalit ng pwesto si transverse at si conjugate. Ang magiging transverse natin ay si y. Ang magiging conjugate naman natin nun ay si x-axis. So, ganon. Again, si transverse axis na nakatandaan natin. Si transverse axis, doon naglalay yung vertices. Ito yung vertices natin, oh. Doon siya naglalay kay x-axis. So, therefore, that is the transverse axis. So, yung kabilang axis, of course, conjugate axis na yun. So, again, kapag nag-vertical ellipse, ay vertical hyperbola, magpapalit sila ng pwesto. Si transverse and si conjugate axis. So, let's proceed to the standard equation of hyperbola. Okay, so in hyperbola, of course, we have hyperbola centered at the origin, wherein yung center niya ay 0, 0. And of course, meron din tayong hyperbola, ang center ay HK. When we say center at HK, yung center natin ay wala na sa origin or hindi siya 0, 0. It means may value. For example, this one, centered at origin, automatic ang center niya ay 0, 0. And then, kapag hyperbola naman center at HK, for example, ang center mo ay 1 and 2. Okay? So, of course, magkaiba ang equation ni hyperbola center at origin and then hyperbola center at HK. So, let's look dito muna sa taas. So, this one is the standard equation of hyperbola centered at origin. So, ito yung kanyang equation. X squared over a squared minus y squared over b squared equals 1 kapag horizontal. And this one naman kapag vertical. So, dito naman kay center at HK, ang ating standard equation is x minus h squared over a squared minus y minus k squared over b squared equals 1. Okay, so, and meron tayong mga transverse axis, conjugate axis, so tatandaan lang natin yan mamaya sa graphing.
So, ulitin naman natin yan. And then, the formula for the asymptote. Again, si asymptote, ito yung ating parang limit, wherein hindi dapat doon didikit yung ating hyperbola. Okay? So, next natin is, doon na tayo sa graphing. For example, ang given natin ay general form, kailangan mo na siya gawing standard form para ma-graph. Okay, so let's proceed to the example para mas maintindihan siya ng mabuti. Okay, so for example, I have here x squared over 16 minus y squared over 9 equals 1. So, ang una mong gagawin, of course, is to identify kung yung given ba natin ay horizontal or vertical hyperbola. So, again, by looking at the equation, of course, siya ay naka-standard. And then, kung mapapansin nyo, x and y lang, walang h and k, kasi nga, ang center nito ay nasa origin. So, ganyan ang itsura ng equation. Another, mag-identify na tayo kung ito ba ay horizontal or vertical hyperbola. Para sa una pa lang, alam mo na kung ano yung mag-graph mo sa dulo. Kung horizontal ba or vertical hyperbola. So, ang basihan lang naman dito, kung ano yung nauna na variable, kung si x or si y. Kapag si x ang nauna, dito nauna siya compare kay y, so x squared over 16, of course, nauna si x. That is a horizontal hyperbola. Pero kung sakaling ang naging equation natin ay y squared over a squared, tapos minus x squared over b squared equals 1, so kung ganito yung magiging ganito yung equation natin, of course, nauna si y, magiging vertical. Pero, since ang example nga natin dito, or ang given natin is nauna si x, therefore, this is a horizontal hyperbola. Okay. So, automatically, ang a natin is 16, ang b natin ay 9, or a squared and b squared. So, first is to locate the a squared. So, ang a squared natin ay 16, and then ang b squared natin ay 9. Okay? So, identify natin si A and B para malocate naman natin si C. So, ang A natin dito, since A squared 16, kinukuha lang natin yung square root. So, the square root of 16 is 4. And then, ang B natin dito, so the square root of 9 is 3. And then, we have C squared. Para makuha si C, ang formula natin ay A squared plus B squared. So, a squared natin, a squared ha, so ito pa, 16. So, 16 plus, ang b squared natin ay 9. So, 9. And then, 16 plus 9, we have 25. And then, naka-c squared pa yan. So, para makuha si c, square root ni 25 is 5. Okay. So, nakuha na natin si a, b, and c. So, ang a natin ay 4. Ang B natin ay 3, and then ang C natin ay 5. Okay. So, ngayon, ma-identify na natin yung mga points na kailangan sa pag-graph. So, first is, so, ang center natin, so, identify na natin yung mga points. First is the center. So, ang center natin, again, kapag kaganto yung given natin, ang center niya ay origin. When we say origin, ang center natin ay naka 0, 0. Okay. Next naman natin is vertices. So, ang vertices natin, ang formula na gagamitin natin sa vertices is we have a and then 0, and then isa pa is negative a and then 0. So, ilolocate lang natin or i-substitute lang. Ang a natin ay 4. So, 4, 0, and then we have negative a, so magiging negative 4 lang. Negative 4 and then 0. Next natin is the foci. So, ang foci natin is, again, si foci, ang formula ni foci is C0, C and then 0, and then we have negative C and then 0. So, ang C natin dito, nakuha natin ay 5. So, 5, 0, and then we have negative 5 and then 0. Next naman natin is yung length ni transverse and length ni conjugate axis. So, we have the length of transverse
transverse axis, and then we have the length of conjugate axis. Ayan. So again, since this is a horizontal uh, horizontal hyperbola, so ang transverse axis natin is 2a, which is ang a natin laging nasa unahan. Ayan. So 2a is 16, a squared, so ang a natin ay 4, so magiging 2 times 4 equals 8. So, si conjugate naman ay 2b. Ang 2 natin, ang b natin ay 3. So, 2 times 3 equals 6. So, okay. So, again, huwag kayong malilito dito ha. Sinubstitute lang natin. So, kung mapapansin nyo rin, yung may mga laman natin ay yung x and then lahat ng y ay 0. Of course, kasi nga, this is a horizontal hyperbola. Sa una pa lang ma-identify yun na. Kaya ang alam nyo, ang gagamitin formula ay itong mga to. Okay? So, next naman, para mag-graph naman natin yung ating hyperbola, ang gagamitin nating method is the central rectangle. Kasi, meron pa tayo isang method which is the asymptote. Inuuna munang i-draw si asymptote, pero mas madali kasing i-locate si central rectangle compared to asymptote. But, kung gagamit kayo ng asymptote, doon naman sa unang part, di ba pinakita ko naman doon yung formula sa pagkuha ng asymptote. Isa-substitute nyo lang din si A, B, and C. So, sa central rectangle method, so we have central rectangle method. Ilolocate nyo lang yung apat na points para makapag-draw ng rectangle. So, kapag ka-centered at origin, ang kukunin natin ay si A and B. Next, si A, negative B, and then we have negative A, positive B, and then negative A, negative B. So, dali lang naman siyang tandaan. A, B, A, negative B, negative A, B, tapos si negative A and negative B naman. Okay, so, isa-substitute nyo lang din ulit yung mga value ng A and B. Ayan o, yung A saka B. So, sundin nyo lang kung negative. So, A natin is 4, ang B naman natin is 3. So, nakuha natin yung una. Sa pangalawa, positive A. So, A natin ay 4. And then, negative B. Therefore, magiging negative 3 to. Next naman natin is negative A. So, negative 4. And then, we have B. Positive. So, 3. Next one, parehong negative. So, we have negative 4. And then, negative B. Negative 3. Kailangan palitan lang natin to. So, negative 4 and negative 3. Again, paano makuha to? Yan, tatandaan nyo lang itong formula na to. Pag centered at origin, and then, papalitan nyo lang. Kung, okay, so, next naman natin is, mag-graph na tayo. Ito lang may kailangan natin para makagraph tayo ng hyperbola. Since meron na ako, nakagawa na ako ng Cartesian plane. Okay, so since nakagawa tayo ng Cartesian plane, ayan, we have x and y axis. So, i-graph na natin si hyperbola. So, of course, ang center natin ay nakay 0, 0. Ito yung ating center. Okay? So, next, i-graph naman natin si vertices. So, ang vertices natin ay ito, 4, 0 and negative 4, 0. So, positive 4, 1, 2, 3, 4, and then 0. So, dito na lang. Hindi na siya angat or bababa. 4, 0, this one. So, this is the 4, 0. And then, we have negative 4, 0. So, 1, 2, 3, 4. Negative 4, 0. So, dito si negative 4 and 0. Negative 4, 0. Next naman natin is the foci. We have 5, 0 and negative 5, 0. So, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, and then 0. So, this is the foci. 5, 0, and then, negative 5, 0. So, nandito sa kabila. We have negative 5 and then 0. Yan si foci. Sorry, hindi ko pa nalagyan ng point. Ayan, okay. So, ngayon, para makagawa na tayo ng hyperbola, sobrang simple lang ito. I-locate nyo lang, or ipa-plot nyo lang si central rectangle, or yung apat na points natin, apat na coordinates. So, we have 4, 3.
So, 1, 2, 3, 4, and then 3. Angat ng tatlo. 1, 2, 3. So, dito si 4, 3. So, locate ko lang si central rectangle, ha. So, gamit tayo ng ibang color. Ayan. So, 4, 3, 1. 1, 2, 3, 4, and then 3 na dito. So, this one is the 4, 3. Ayan. So, 4 and 3. And then, next naman natin is 4, negative 3. So, positive 4, 1, 2, 3, 4, and then negative 3. 1, 2, 3. So, nandito. So, si 4, negative 3. Ayan. So, this is 4, negative 3. Next natin, yung pangatlo is negative 4 and positive 3. 1, 2, 3, 4. And then, positive 3. So, 1, 2, 3. Andito siya. Ito siya. Ito si 4, positive 4, and negative 3. Next naman natin is the negative 4, negative 3. So, negative 1, 2, 3, 4, negative 4, and then negative 3. 1, 2, 3. So, andito siya. Okay, so ito si negative 4 and negative 3. Negative 4 and then negative 3. Ayan. So, nakikita nyo yung rectangle natin. So, next naman natin is pagdudugtong-dugtongin mo yan. Okay, sige. Ayan. Pwede ka munang gumawa ng tawag dito, broken line para mapagkabit-kabit mo siya. Ayan. So, ito yung ating rectangle. Ayan, the central rectangle. So, ito naman, pagkabitin natin. And this one. So, pagpasensya nyo ng hirap kasi kapag digital pen, hirap maka-perfect ng drawing. Pero pagka sa notebook nyo ito ginawa, lalo sa may inyong math notebook or yung ating graphing notebook, mas madali. Okay, so ayan, napag-connect ko na yung ating central rectangle, and then magdodraw ka na dyan ng asymptote. Ito yung asymptote nyo. Ito, pagkukonikin mo to, itong line na to, and then this one. So, ito siya. Wait lang ha, ayan. So, ito siya. Kapag nag-draw tayo, ito si asymptote. Ayan. So, ito yung ating asymptote. Ayan. Diretso nyo lang yan. Dito naman sa kabila. Ayan. Parang gag-draw lang kayo ng diagonal. Siyempre, magpapass to sa center. Ayan. So, ayan na yung ating asymptote. It means, when we say asymptote, limit yan. Hindi yan pwedeng tamaan ni hyperbola na i-drawing nyo. So, since nakapag-draw na tayo ng asymptote, pwede nyo nang i-draw yung ating hyperbola. Ayan, no? So, si hyperbola, mag-draw lang kayo na parang pa-U or pa-V na parang pa-U, pa-buka na dadaan siya kay vertices. Diba ang vertices natin ay ito? Hindi ito kasi foci ito. Si foci, nasa loob siya ni hyperbola. So, ito yung ating vertices. Ayan, ito. Yung isa nating vertex. So, pwede na kayo mag-draw dyan ng hyperbola na dadaan dyan. So, ito yung ating hyperbola. So, kita nyo naman na si hyperbola na drawing ko, dapat hindi siya tatama dito kay asymptote. Kasi mag-extend pa yung asymptote hanggang doon eh. Ito, hindi dapat siya matamaan. So, ito naman yung isa nating hyperbola sa kabila. We have, ito yung ating vertices. So, dadaan dyan yung hyperbola na i-drawing nyo. So, ito siya. Ayan. Pasensya nyo na i-drawing ko. So, ayan siya. So, ayan na yung ating hyperbola. Ito. Ayan. So, that is the graph of the given equation, x squared over 16 minus y squared over 9. So, kita nyo naman na yung hyperbola na drawing natin is a horizontal hyperbola wherein ito yung ating transverse axis and then ito yung ating conjugate axis. So, sa simula pa lang ng equation, alam nyo na namang draw nyo ay horizontal kasi nga yung equation natin, mas mataas yung denominator ni x. Kaya, ang ending natin, this one. So, this is the graph. Again, graph to na ang center ay nasa origin or 0, 0. So, later mag-example tayo sa next video. Mag-sample naman tayo na ang center natin ay na kay HK. So,
Sige, mag-example naman tayo ngayon na ng center at origin pa rin, or 0, 0, pero vertical hyperbola na. Okay, so for our next example, we have y squared over 36 minus x squared over 64 equals 1. So, discuss and graph the hyperbola. So, kung mapapansin nyo, again, x squared and y squared lang din ang given. Therefore, this is a hyperbola centered at origin. So, first na ginagawa natin is to identify kung ang hyperbola ba natin is vertical or horizontal. So, again, kaninang equation natin ay nauna yung x, kaya naging horizontal. So, this one, pansin nyo na naman, nauna si y squared compare kay x squared. So, nauna si y squared, therefore, this is a vertical hyperbola. Naglala yung ating hyperbola kay y-axis. Okay, so, again, kung sino yung nauna, yun yung ating magiging a, and then sumunod lagi si b. So, ang a squared natin dito is 36. And then, ang b squared natin ay si 64. So, hindi to kagaya ni ellipse na kung ano yung mas mataas siya si a. Dito naman kung sino yung nauna. Ayan, nauna si 36, kaya siya si a squared, b squared. So, therefore, ang a natin ay 6. Again, paano kuha? Square root ni 36 ay 6. Ang b naman natin, since square root ni 64 ay 8. So, ma-identify na natin si c. So, c squared equals a squared plus b squared. So, ang a squared natin ay 36 plus b squared is 64. So, 36 plus 64 is 100. So, c squared. So, kailangan natin makuha si c. Kunin natin ang square root ni 100, which is 10. So, nakuha na natin. Si a is 6, si b ay 8, and then si c ay 10. Okay. So, since na-identify natin si A, B, and C, pwede natin i-identify yung ating center and yung mga kailangan pang points. So, ang center natin, of course, ang center natin lagi din ay 0, 0. Kasi nga, center at origin tayo. X saka Y lang yung given. Next is si vertices. Si vertices, since this is a vertical hyperbola, ang formula na natin ay 0, A, and then 0, negative A. So, di ba kanina yung A natin nasa X, dun sa kaninang horizontal hyperbola, A0 and negative A0. Ngayon naman, since ang Y ang nauna at ito ay vertical hyperbola, nasa Y naman yung ating mga may values. Sa X naman yung mga 0. So, locate na natin or substitute. 0A, so we have 0, and then ang A natin ay 6, so 0 and 6, and then we have 0 and negative A, so we have negative 6. So, ito yung ating vertices. Next naman natin is the foci. So, si foci naman natin is 0C, and then 0, negative C. Okay, tingin lang tayo dito. So, 0, 10, and then we have 0, negative 10. Okay. So, yun yung ating foci. Next is the length of transverse axis. And then we have the length of conjugate axis. So, again, laging 2A. Ang transverse axis, si conjugate naman ay 2B. Okay, so ang transverse axis natin, since 2A, so we have, wait lang. So, we have, burahin ko lang ito So, we have 2A. So, 2 times ang A natin ay 6. 2 times 6 equals 12. And then, 2B. So, 2 times ang B natin ay 8. So, 16. So, ang length ng transverse ay 12. Ang length ni conjugate ay 16.
So, next natin is the central rectangle method. So, kukunin natin yung points ni central rectangle. Okay, so ilocate na natin si AB. So, ang A natin ay 6, ang B natin ay 8. So, 6 and 8. And then we have A negative B. So, ang A natin ay 6, ang B natin ay negative 8. And ito naman pangatlo. Since parehong negative, so we have negative 6. Ay, sorry. Ang negative lang pala dito ay si A. So, negative A and positive B. Okay? So, negative A natin. So, we have negative A. We have 6. Negative 6. And then we have B, which is positive. So, positive 8. And then we have negative A, negative B. So, negative 6. And then we have negative 8. Okay. So, ilalocate lang natin yan para makapag-graph na tayo. Okay, so, next natin, ilocate na natin yung ating mga points para mag-graph na natin si hyperbola. So, of course, ang center natin ay 0, 0. So, lagi ito yung ating center. Next naman natin is, we have the vertices, which is the 0, 6, and 0, negative 6. So 0, and then positive 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, so, andito siya, si 0, 6. So, this is a 0, 6. And then, we have 0, negative 6. 1, so 0, and then negative 6. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, nandito siya. 0, negative 6. 0, negative 6. And then, locate naman natin si foci. 0, 10. So, 0, and then angat ng 10. So, 6, 7, 8, 9. So, lagdag tayo ng isa dito. Ito yung ating 10. So, this is 0, 10. Ito yung foci natin. And then, we have negative 10. 0, negative 10. So, 0, negative 10. Nandito siya. 6, 6 to. 7, 8, 9, 10. So, nandito si 0, negative 10. 0, negative 10. So, that is the foci. Ito yung ating vertices. Next natin, nilocate na natin si central rectangle, which is 6, 8, 6, negative 8, negative 6, 8, and negative 6, negative 8. So, 6, 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 8. So, again, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then positive 8. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, andito siya. Si 6, 8. Ayan. So, mahirap kasi kapag naka-digital pen. Ito yung ating 6, 8. And then, we have 6, negative 8. So, 6, and then negative 8. So, nandito siya. Ito. 6 and negative 8. Ayan. So, itapat nyo na lang kapag ginawa nyo sa notebook nyo. Mahirap kasi dito ipakita na magsakto talaga. Next one is the negative 6, positive 8. So, negative 6 ito, and then negative, positive 8 is 1. Tapat ko na lang. Ito siya. Ito si negative 6 and then 8. And then we have the negative 6, negative 8. So, negative 6 and then negative 8. Nandito siya. So, ito. Ito si negative 6 and negative 8. So, ngayon, pwede na tayong mag-draw. So, mag-draw tayo ng broken line para mapagkabit natin yung rectangle. Ito yung rectangle natin, no? The central rectangle. So, this one. Connect ko lang siya ng broken lines para makita nyo yung rectangle. And this one. Tapos ito naman. Ito yung ating central rectangle. Ayan, kung nakikita nyo yung yellow. So, that is the rectangle.
Next naman natin is, pagkabit naman natin to. Ayan. Kasi ito na yung ating asymptote. Ayan. So, kung nakikita niyo yung yellow. So, ngayon, since sa drawing na natin yung ating central rectangle, and then na-connect na natin itong asymptote ay ang yellow. So, ngayon, makakapag-draw na tayo ng ating hyperbola. So, titingnan nyo lang yung vertices. Of course, this is the vertices and this one. So, makakapag-draw na tayo. Kasi magpapass through siya kay vertices. So, ito yung ating hyperbola. Ayan. And then, dito naman sa baba, ito yung vertices. Ito yung ating vertices, di ba? So, dyan dadaan yung ating hyperbola. So, ayan. So, that is the hyperbola. So, pagpasensya nyo na yung aking drawing. So, again, kay vertices siya dadaan. And then, si foci, dapat nakalinya siya kay vertices. Ayan. So, pasok dapat lagi yung focus. Itong dalawa. Okay. So, ganyan lang mag-draw ng, or mag-graph ng hyperbola. So, again, ang na-drawing natin is a vertical hyperbola wherein na-identify naman natin siya nung una pa lang. Kasi nga, nauna sa equation ay y. Kaya ang kalalabasan ng graph ay vertical. It means, vertical, naglalay yung hyperbola sa ating y-axis. Dito siya naglalay. Ayan, dito sa line na to. So, ganun lang mag-graph ng hyperbola centered at origin. So, sa next video natin is hyperbola naman centered at HK. Pero ganito pa rin yung process. Mag-iiba lang yung mga formulas and mga points na ginagamit sa pag-graph. So, that's all. Thank you.